Kakati bino bina twabiyitamu wabula waliwo we twali tukomye wensuubira nti tunaaba tutuuseeyo tujja kwogera ku this portion of hygiene kuba tetwagyogerako ekiri awo. Wano we twakoma wano waliwo gundi slides butonotono oba busigaddeyo mu kisa kya Mukama tusobole okukola ki okubitegeera. So the Bible tells how to satisfy the spiritual thirst. Jesus said, if any man thirst, let him come unto me and drink. Whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst, but the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life. The Bible etugamba netuyigiriza butya bwe tulina okumatiza ennyonta y'omutima oba ey'ebyomwoyo. Yesu Kristo agamba nti if any man nti waba omuntu yenna ayontawadde ajje gye ndi anywe, nti yenna anywa ku mazzi ge ndimuwa nti tagenda kuddamu kuba na nnyonta nate, naye amazzi ge ndimuwa galiba mu ye ensulo oba oluzzi well lw'amazzi nga lukulukuta mpaka mu bulamu obutagwawo. Omuntu bw'akkiriza Mukama Yesu Kristo taddamu kufuluma mu mazzi gatanyweka. Omuntu ganywa kunagamba gaba malungi. Si bugulaba Oluganda kubanga Bayibuli byeyogera ebitegeeza. So nga tufuuse abakristaayo era tulina okuba nga tukakasa obukristaayo bwaffe nga tuvaamu amazzi aga obulamu Kristo Yesu nga bw'ayogera wano nti in the spiritual sense wano yali ayogera omwoyo we. Kati omwoyo wa Mukama bw'aba ali ku ffe era abo be tukwatagana nabo bafuna kuvumba eryo Mukama lyakoze eki lyatuwadde, because emibiri gyaffe oba obulamu bwaffe bubeera yekaalu oba ennyumba y'omwoyo mutukuvu mwatuula. Tugenda kwetegereza internal uses of water. In health and sickness, nti mu bulamu oba mu bulwadde, pure water is one of heaven's choicest blessings. Ebyo tubisoma mu Ministry of Healing empapula 237 nti mu bulamu oba mu bulwadde nti amazzi amalungi nti kye kimu ku mikisa egisinga okuba emirungi Mukama gye yatutoolera. Its proper use promotes health. Nti enkozesa yaago entuufu etuleetera okubeera abalamu. It is the beverage which God provided to quench the thirst of animals and man. Nti kyekyokunywa Mukama kyeyatutoolera okuwonya ennyonta ey'ebisolo n'abantu. Drunk freely, nti amazzi ago nga tuganywedde nga tetwekokoonya, it helps to supply the necessities of the system and assists nature to resist disease. Nti gatuyamba okutuwa ebyetaago by'emibiri gyaffe era ne gayamba obutonde okulwanyisa ki obulwadde. Agamba the body's organs and tissues require large quantities of water in order to work effectively. Nti ebitundutundu by'omubiri n'ebinywa byetaaga amazzi agawerako okusobola okukola mu bujjuvu bwabyo. Some of water's vital functions are as follows. Nti ebimu ku migaso egisinga okuba emikulu egy'amazzi gye gino. Water is essential for efficient circulation. Nti amazzi ga mugaso ku lw'okutambuza omusaayi, circulation of blood, which is nearly 90% otanga omusaayi ogwo bwe gwetegereza guli bitundutundu 9 ku 100 okusingawo. Ebitundutundu 9 ku 10 okusingawo nga mazzi. The blood stream carries oxygen and nutrients to every body cell and transports the cell's waste products to the kidneys. Nti
ogwo omuga gw'omusaayi gwetika omuka gwe tuba tusiza gwe bayita oxygen ne gugujja mu mawugwe ne gutwala omuka ogwo mu binywa mpaka mu butoofaali nabwo busobola okussa kubanga bulamu living things breathe. Kati bwe tuba tusisa omuka guno nga guyingidde mu mawugwe tuba tulowooza nti okussa kukomye. Nedda, it's the beginning. Tuba tutandise kussa kubanga eyo empewo oba eyo oxygen bw'ebanga tenatuuka mu buli kotoofaala k'omubiri, you have not breathed yet. Kati olumala okuleeta ogwo omuka mu mawugwe, the blood picks the oxygen and takes it through the blood stream. Kati omusaayi okutambula gulina okuba nga guli liquid, and the constituent is water. The diluent is water. Ekintu kikozesebwa omusaayi okusigala nga gulinga amazzi gusobole okukulukuta. Mazzi gaba gutabuddwa mu mazzi ebitundutundu 90% ebiri mu musaayi mazzi. Kati obutoofaali butambuzibwa omusaayi ng'omusaayi nagwo guyambibwako amazzi kuba gali mixed with the blood kusobola okukulukuta. Buli we gutuuka akatoofaali akabadde nga keetaaga okussa kasikamu oxygen waako ne ka breathing. Twabyogerako emabega nti muka portion gye bayita eya capillary level, akaseera akalina mu kitundu eky'emisuwa, omusuwa ogusinga okuba omutine ennyo ogwe bayita capillaries, awo obutoofaali we busiza, obutoofaali we buliira, buli kimu we kikolebwa okulongoosa okugyamu bikasasiro ebibadde mu binywa bwe kikolebwa. Bikasasiro ne bigibwamu, ebyeyo ne byeramu, kasasiro waste products ne zivaamu ne zijoininga mu musaayi. Kati omusaayi ne gureleasinga oxygen ne gutwalayo emmere gye walidde, ne gutwalayo emmere. Kati n'olaba nga walidde emimonde oba walidde ki ne weeyongera kubaako ne kaskiini etamalizeeko, emmere eba etuuse kati ku final destination. Food has been assimilated and become a functional portion of the body. Kitundutundu ku mubiri okutuusanga emmere oba omuka gwe tusiza nga gufuuse ekitundutundu ku mubiri, tuba tetunalya, tuba tetunassa. Omuntu asobola okulya emmere n'etamugasa n'efuluma bufulumi naye ng'agiridde. Abooluganda kwegamba ebitundutundu bino by'omubiri Mukama yabikola okukolaganira awamu, kimu kikola ne kituukawo kikoma, ekinakyo ne kipiikingawo ne kyewengera. Ogenda okola nga buli kimu kitambulira mu order. Era God of creation is a God of order. Era n'abaana be balina okuba abaana baki banteekateeka. So tubadde tutuuse wano to kidneys. Etambuza oxygen and nutrients to every body cell and transports cells waste products to the kidneys, lungs and skin for removal. Bitwalibwa waste products oba ebitakyetaagisibwa mu mubiri bitwalibwa mu bitundutundu ebifulumya ebintu ebyo nga z'ensigo nga ge mawugwe wamu n'olususu luno bisobole okufulumira ddala bive mu mubiri gw'omuntu oba mu bulamu bw'omuntu, kubanga ebimu bwe bisigalayo bireeta n'obulwadde. Sinte ebimu ekiba kirina kufuluma ekitafuluma omuntu kati aba atandise kubeera omulwadde. The blood stream also transports white blood cells that fight disease causing germs in the body. Nti ogwo omuga ogw'omusaayi nagwo gutambuza abasirikale ababeera mu musaayi kwe bayita white blood cells okulwanyisa obuwuka obulwaza omubiri. Netuddamu tulaba nti amazzi gakuuma ebbugumu nga liri mu kigero omubiri mwe gusinga okukolera nga guli bulungi. The evaporation of perspiration on the skin surface helps bring down fever. Nti omuntu bw'abanga akwatiddwa omusujja ng'ebbugumu lingi, kati omubiri kye gukola obutuli buno bubikula, amazzi ne gakola ki? Gatandika okufuumuka. Kati mu kufuumuka okwo energy yeetaagisa n'ekuulinga omubiri. Amazzi bwe gaba gavaawo, evaporation kiyamba okuleeta temperature okudda wansi. Kati bw'oba tolina amazzi ga kutuuyana onaakuulinga otya temperatures?
kyova olaba amazzi gayamba nnyo mu kuregulatinga body temperature. Bagamba water produces the fluid that constantly moistens the eyes. Nti amazzi gakola otuzzi otukuuma eriiso nga terikaze. Mali muliddeko omuntu nga bagamba nti talina maziga gamala. Banange kubonaabona nga you don't have enough tears to wet your eyes. Obonaabona amaaso galwala sinna mu maaso wokka. Kale all soft membranes needs to always be lubricated and that is affected by water. Nti ebitundutundu byonna ebigonvu eby'omubiri byetaaga okusigala nga tebikaze. Ekyo kikolebwa ki? Okunywa amazzi, kikolebwa kunywa amazzi mu butuufu. Kagamba without tears bwe tuba bw'otaba n'amaziga nti amaaso gakala ne gabeera inflamed. Osinziira inflamed nga bwe kiri ne kivaamu omuntu obutalaba, loss of sight. Water is needed to lubricate and cushion the bones and joints. Ti amazzi geetaagibwa okukola nga ka oyiro mu nsiŋŋaaniro ez'amagumba. Muno mwe mulimu ka fluid kabayita ka synovial fluid. Ka fluid ako kalina okuba nga heavily constituted by water okusobola okukola omulimu gwako kugamba eggumba lireme kwekuuba ku ligumba linnaalyo to prevent friction. Bwe kiba nga kiri kityo nga ka synovial fluid kakendedde olw'okuba tolina mazzi gamala mu mubiri, cartilage eyo naye sigadde ngeri cartilage bw'eba nga yesinkanye ne cartilage ginaayo byerya ne byerya otuuka ekiseera ng'ekyamazima tokyamuvinga magulu, ka joints tezikyamuvinga freely, olemala. Amazzi nga ga mugaso. Nti amazzi geetaagisa olw'okukola amalusu wamu n'otuzzi otukuba emmere, digestive juices. Sijja kuliyita ddagala chemical. N'otuzzi otukuba ki? Emmere. Kati ekyamazima kyova olaba tugambibwa okunywa amazzi 30 minutes to 1 hour before we eat. Tubeere nga tuli well hydrated. Bw'oba olya emmere omubiri guba n'amazzi ge gugenda okukozesa okukuba emmere. Okukuba kw'emmere especially if ya carbohydrates kutandikira wano mu kamwa. Bw'obeera ogaaya you are already easing the process of digestion. Obeera nga oluusi otandikiddewo n'okukuba emmere kubanga mu malusu muno mulimu otuzzi otukuba emmere. Emmere etuwa amaanyi okutambula, which is a carbohydrate. Agamba water relieves both physical and mental fatigue. Nti amazzi gatutaasaako okubeera n'obukoowu bw'ebinywa n'obukoowu obw'obwongo nga osiibye weetooloola okomyewo nga yena owulira teweetegeera olw'obukoowu obuyitiridde. Naye otuzzi munaye bw'oba otunywedde odda engulu tukuzza bujja. Wano kanso eno bwe tugamba water relieves both physical and mental fatigue. The brain is approximately 85% of it. Nti obwongo buli bitundutundu 85 ku 100 amazzi. Buli mazzi 85 ku 10% oba ku 100. Kitegeeza bwe tuba tetunywa amazzi gamala omubiri guba tegulina constituent yeetaagisa nnyo mu bwongo. Tetugenda kulowooza upright, tetugenda kusolvinganga puzzles era ne depression ne stress nga zisinzirira okutukwata. Those who are vulnerable to stress conditions oba depression zitukwatira olw'okuba just tetunywedde ki mazzi. Nti tekyewuunyisa
nti okunywa egiraasi emu y'amazzi buli ddakiika 10 kumala essaawa emu nti kiwonya okulumwa emitwe okungi. It's not a surprise. Nti bw'owulira ng'omutwe gukulumye gukutawaanyiza gwe n'osobola nti kati ngenda kunywanga akagiraasi buli ddakiika 10 kumala essaawa otereera. Persistent headaches oba emitwe egitawona egisinza okutawaanya abantu ba migraines nga oluusi nga gijira ku side emu ey'omutwe ng'ebirala tubikipinze constant is a result of not drinking enough water. Kiva mu butanywa amazzi agamala. Mukama atusaasire kubanga ekyo kyafuulibwa kyakusekererwa. Balaba omuntu nga yeetisse ekicupa ky'amazzi bamusikira nti nabo ono bakigwireko. Amazzi abooluganda bulamu. Amazzi bulamu. Simanyi bukya bwe nsobola okukyogera okusinga nga bwe nkikaatizza. If all the water that the body needs during a day had to be taken by mouth, one would have to drink glasses emitwalo 4 buli lunaku. Naye ekirungi, the body has wonderful ways to conserve its water. Omubiri gwina engeri eyewunyisa gye gukozesa okukuumanga amazzi nga tegaguggwaamu. Approximately 10 glasses of water are eliminated daily by the following ways. Nti okugerageranya obugiraasi nga 10 obw'amazzi bufuluma kuva mu mubiri mu ngeri zino sigenda okwogerako. Nti ensigo, tumanyi nti ensigo kyekitundutundu ku bitundutundu eby'omubiri ebi-excreting waste products ebifulumya omubiri bye gutakyayetaaga. Nti egiraasi 5.5 zifulumira mu nsigo mu kufuuyisa. Ne tudda ku mawugwe, nti amawugwe galuuzinga gasobola okufulumya giraasi 2 okuyita mu kusabwe bw'oba ossa era oba ofulumya ki amazzi. Nti olususu nga kyekitundutundu eky'omubiri ekisinga obunene mu bitundutundu ebifulumya omubiri bye guteetaaga. Nti efulumya giraasi 2 kati bwe tugenda 5.2 already ziri 9.5. Kati tuteekako gastrointestinal tract efulumya ekitundu kya giraasi nga tugenze manju mu kwetawuluza. Buli kimu abooluganda kye tukola kirina okuba nga kiri constituted by water. The body receives a daily supply of water from the intake of food. Nti omubiri gufuna amazzi okuva mu mmere gye tulya bugiraasi 3. Ate kuva mu mirimu metabolic process. Emirimu gikolebwa mu mubiri nabyo gikola gitya? Gikola amazzi egiraasi 1.5. One must drink 5.5 glasses of water to replace the body's average daily water losses. I would propose 8 glasses. Remember that any of the following conditions will increase body's water loss. Nti embeera yonna ku zino ze tugenda kwogerako ereetera omubiri kweyongera okufulumya amazzi, so nga ate amazzi tukola kitya? Tugeetaaga. Nti okuba n'olusujjasujja high fever olwawaggula ennyo ebbugumu otuyana nnyo anti ng'omubiri gugezaako kukola ki? Okukakanya ebbugumu oba temperature ayitiridde. Hard physical work, nti okukola emirimu gya physical ekyo tewali akiwakana. Omuntu bw'abeera nga ali physically active olaba abeera akola ki? Atema ntuuyo. Or any other activity that increase body sweating. Illness such as common cold that result in increased upper respiratory tract secretions. Nti okubeera ne lubyamira common cold aleeta okuba n'obuzibu omukufulumya amazzi amangi. Dry air, omukka empewo enkalu
either as very hot desert or a very cold winter. Empewo enkalu etalimu mazzi. Oluusi oli mu ddungu omutali mazzi oba n'obeera awantu nga waliwo obunyogovu bungi nga amazzi gonna gaafuuse cold gali ice. In either extremes mu buli ludda lwonna empewo beekunta nga teriimu mazzi. Ne bw'eba ng'ennyogoga etya ng'owulira ofa bw'ogibeeramu okalama ng'olina okuba ng'onywa every now and then. Those people who are living in winter in temperate areas mu biseera bya winter banywa chai. Banywa chai buli kaseera olw'okuba omubiri gufulumya amazzi nnyo nga bw'okiwulira. Era n'abo ababeera mu malungu ng'eyo ebuwalabu era wabeera wakalu nawo ng'empewo nkalu. Olaba during the dry spell si nti omusana gwe gukaza olugoye. Bw'oluteeka bweru empewo enkalu bwe luyitamu lukalira mu seconds nga lwakaze. The same applies to our bodies. Omubiri guba guluzinga ago amazzi. Amazzi flowing by diffusion from where they are it is highly concentrated to where it is least concentrated. Kale okusesema oba ekiddukano okkalira mu lunaku lumu. Sijja kugamba nti ennaku 2-3. Ekiddukano n'okusesema okkalira mu lunaku lumu. Niba obanga obadde onywa amazzi kyova olaba abakuba bino bidalos bisobole kucontaininga amazzi. The salts zireetera omubiri obutafulumya amazzi nnyo kwegamba bw'oganywa ne gabeera retained somehow. Biba bitaasataasaako mu mbeera ezo. Ne buzinki bwe batera okuwa abantu abaddukana oba abaana abato. Nursing mothers, abantu abayonsa amabeere nago gali more than 80% water. Olina okuba ng'onywa nnyo okuzaawo. High protein foods, ng'omuntu olya emmere erimu protein mungi olina kuba ng'onywa nnyo. High salt or sugar intake okulya omunnyu oba sukaali omungi akaza omubiri. And vitamin mineral supplements oba food supplements eminnyo oba vitamins kikaza omubiri. They increase the work of the kidneys to remove wastes. Yes, omuntu yeetaaga kimu kyakusatu amazzi mangiko okusinga ennyonta bwekutegeeza nti weetaaga kunywa. Simanyi oba muntegedde. Bw'oba n'ennyonta yakunywa ekikopo kimu onywa kimu and a third. Wangi? Statement eyo bweyogera nti human organism requires 1/3 more water than the body's thirst signals indicate. Bw'oba olina ennyonta yakunywa ekikopo kimu ojja kunywa ekimu and a third bagiyita batya mu Luganda? Kimu n'ekimu kyakusatu ky'ekikopo. Kugamba ogatako n'oyongerezaako so si nti ojja kunywa ekyo kimu obeere ng'omaze. Omubiri guba signals kye gwogera omubiri guba gwetaaga more than the signal is telling you. The following routine will help meet the body's daily water needs. Enkola y'ekika kino ejja kutuyamba okutuukiriza ebyetaago by'omubiri ku mazzi. Drink 2 glasses of water upon arising. Nywa glass 2 bw'ozuukuka ku makya. 2 glasses mid morning. Nywa glass 2 ng'otuusiza mid morning sawa 3. Sawa nga 3 awo. Onywa glass 2 mid afternoon. Oluvannyuma lwa sawa 6 ndowooza nga mu sawa 7 mid afternoon yongerayo obugiraasi 2. And another 2 glasses before time. Nywe obugiraasi obulala 2 nga tonakola ki? Toneewunzika mu buliri. Ezo ze giraasi 1, 2, 3, 4, giraasi 8. Drink enough water to keep the urine pale. Nywa amazzi agamala okukuuma omusaayi omusulo gw'ofuuyisa nga gwa mazzi
peeru nga kala tekute nnyo kakala kalimu kali akatono. Kakati okutegeera nti omubiri gwetaaga amazzi bwe ogenze eri totyanga kutunuulira kala ya musulo gw'ofuuyisa gwe musawo asooka ku bulamu bwo. Tewali agenda kulingiza bwe weetegereze olabe bulungi utegeere nti kati neetaaga kwongerako ku mazzi oba nja kukendeza. Tewali stage gy'otuukako n'ogamba nti seetaaga amazzi oba okendeza just mu kunywa. Okendeza mu kunywa bw'olaba nga kala ekute n'oyongera mu kunywa kugamba omubiri kugamba nti nyongera. Ebituntundu byonna eby'omubiri n'emirimu gy'omubiri gyetaaga ki? Mazzi. Okusa kwetaaga amazzi, okukuba emmere nga ye digestion yeetaaga amazzi, okufulumya oba elimination excretion yeetaaga amazzi, n'okufulumya hormone secretion obubaka obugenda mu bituntundu ebyenjawulo eby'omubiri kubaako kye bubitegeeza okukola kyetaagisa ki? Mazzi. Oba okukuuma temperature nga tesusse oba nga tesse wansi. N'ekirala okukuuma nga muscles tezikaze bwe ziba. Tumanyi nti bw'okola bw'oti omukono wabeerawo gundi mechanism ezira physics mungi wano. Ekinywa ekyawano kiba kisika ng'ekyawano kitta kugamba ebinywa biba bikola bwe biti. Kati byetaaga lubrication, byetaaga okubisiiga ka oil bireme kwekuuta bigwerere. Okiraba lubrication of muscles, bones, tendons, n'ekirala protection from injury by cushioning tissues. Amazzi geetaagibwa mu binywa okubitaasa obutafuna injury oba ebisago. Mbadde manyi ngenda kumaliriza mangu. Kale external uses of katugenda kwetegereza enkozesa y'amazzi bweru w'omubiri. Sibe gulaba Oluganda. Minister of Healing the external application of water is one of the easiest and most satisfactory ways of regulating the circulation of blood. Nti enkozesa ey'amazzi bweru w'omubiri nti yengeri emu esinga okuba ennyangu ate ematiza mu kutereeza entambula y'omusaayi ate munda mu binywa. Kati tuze ku personal hygiene. Cleansing the skin helps rid the body of impurities that come out through the skin pores. Nti okunaaza cleansing, okulongoosa olususu kiyamba okwejjako ku mubiri gwo ebicaafu ebiba bifulumye nga biyitidde mu butulituli obw'olususu. Scrupulous cleanliness is essential to both physical and mental health. Nti obuyonjo scrupulous obw'ekika ekyawaggulu nti bwetaagisa kuyamba endowooza ennungi oba enkola ennungi ey'omubiri. Impurities are constantly thrown off from the body through the skin. Nti ebicaafu bisigala nga bikasukibwa bweru okuyita mu lususu. N'olwekyo olususu lulina okulongosebwa, lulina okuba cleaned. Mbadde njala tusomeyeko ku quotations zino. Oba obudde twabumaliddewa. Spiritual Gifts A, Volume 4, 140 paragraph 2. Sibulina wano. Spiritual Gifts. Okay, tujja kusoma wamu ndowooza kubanga screen mbadde simanyi ziri bbiri. Nti I've been shown that a great amount of suffering might be saved if we would labor to prevent disease. Nti ndagibwa nti okubonaabona okungi twandikuwonye senga
bonna buli omu akola butawera okwetangira endwadde by strictly obeying the laws of health, okukwata amateeka g'ebyobulamu. Strict habits of cleanliness should be observed. Nti empisa ey'obuyonjo erina kugobererwa. Many while well will not take the trouble to keep in a healthy condition. Nti bangi yadde bali balamu tebagenda kutwala okufaayo okwekuuma nga balamu. They neglect personal cleanliness and are not careful to keep their clothing pure. Nti tebafaayo okweyonja era tebafaayo n'okuyonja bye bambala. Impurities are constantly and imperceptibly passing from the body. Nti ebikyafu bisigala nga bifuluma ffe nga tetutegedde nga bifuluma biva mu mubiri through the pores of the skin nga biyita mu butuli obw'olususu. And if the surface of the skin is not kept in a healthy condition, nti olususu bwe lutaakuumibwe mu ngeri ey'obuyonjo ennungi, the system is burdened with impure matter. Nti system esigala nga ezitoowereddwa n'ebintu ebikyafu. If clothing worn is not often washed, nti engoye zetwambala bwe zitayozebwa often and frequently aired, ne zitateebwa awantu empewo weeziyitamu, it becomes filthy with impurities which are thrown off from the body by sensible and insensible perspiration. Nti bitwakaala n'ebikyafu ebifulumibwa kuva mu mubiri ng'omuntu atuyana. Mutakola ki? Atuyana. Oba otegedde oba totegedde n'ekiro omubiri gusigala gufulumya ebintu ebyo. N'olwekyo tulina kukuumanga ebintu ebitubeera ku mibiri nga biyonjo ate nga bifiibwako nnyo. Twakiyigako mu primary emigaso gy'okugolola n'ogwo omugaso gwalimu kutta obuwuka. Okay, if the clothing worn is not and if the garments worn are not frequently cleansed from these impurities, nti ngoye zetwambala bwe zitalongoosebwa okugibwamu impurities zino oba ebikyafu bino, the pores of the skin absorb again the waste matter thrown off. Nti ebintu ebibadde bifulumizibwa omubiri ate omubiri guddamu ne gubisika. The impurities of the body, if not allowed to escape, are taken back into the blood and forced upon the internal organs. Nti ebintu ebyo biddamu ne bisikibwa ne biddamu ne biyingira mu mubiri bwe biba tebikirizibwa okukuvaako ne biddayo mu musaayi ne bifuuka ekikoligo eri ebitundutundu eby'omubiri ebyandikoze bulungi nga tebirina mugugu ogwo. Nature, to relieve herself of poisonous impurities, makes an effort to free system which effort produces fevers. Nti obuzaaliranwa oba obutonde okwejjako ebintu ebyo ebikomyewo ate mu mubiri bufuba nnyo okubyejjako era nga ag'amaanyi ago gakomekiriza nga gatuleetedde omusujja. Fevers si guno gwa malaria naye nga nagwo ndowooza guba musujja. And what is termed disease, ekyo kye tuyita okulwala. Omubiri guba gulwanagana na bintu ebiyingiddemu bye gutayagala kuguyingira, omuntu n'atandika kufuna bu temperature, bulamu ne butandika okucankana just because tewayozeza saati yo oba ka t-shirt ko. Watambudde ngu bukambala nga tolina buzibu, olaba tewali buzibu. Omubiri gutuka ekiseera ne guprotestinga ne gwekalakaasa mu ngeri ey'eki y'okulwala. But even then, nga kiri bwe kitu, if those who are afflicted would assist nature in her efforts, nti yadde ng'olwadde, nti aba abalwadde senga bayamba obutonde mu maanyi gaabwo okwejjako obuzibu obwo by the use of pure soft water, nga mukozesa amazzi amalungi, amalungi, the opposite of soft water is hard water, aganyweka kyekyo. Much suffering would be different. Nti okubonaabona okungi kwandyewazibwa bantu badde bakwewala.
But many, instead of doing this, nti bangi mu kifo ky'okukola kino are seeking to remove the poisonous matter from the system. Banoonya okwejjamu ebyo ebikyafu mu mubiri ate bongera kukozesa butwa kubuteeka mu system. Mpayo ka panado kubanga mpulira omusujja kakakanye ki temperature naye nga n'otamanya nti omubiri temperature yeeyongedde gwina ebigwingidde by'otaafuddeyo kugujjako kati guli kubirwanyisa kubifulumya kati omize panado gamba kakana lwaki oyokya nnyo gulekerawo n'ebigwande badde gukola okwejjamu impurities gubivweko bugira obeera n'obutwabo muki mu musaayi. To remove poison already there. If families, wanji, if every family and senga buli maka gategeera emigaso egiri mu kubeera omuyonjo bulungi, they would make special efforts to remove every impurity from their persons. Nti baali taddeyo amaanyi gonna geetaagisa okwejjako buli kikyafu kyonna and from their houses ne mu nyumba zaabwe ne mu nju zaabwe and would extend their efforts to their premises. So si nyumba ne mu compound n'ofuba nnyo okulaba nti ojjamu ekintu kyonna ekiri decaying matter, for example ndoza tunabisoma. Many suffer decayed vegetable matter to remain about their premises. Kibangi baleka ebintu bivudde ku miti ebiri kuvunda okusigala nga byetoolodde. They are not awake to the influence of these things. Si bazuukufu ku bikyamu ebiva mu bintu bino bye baba balese okwetoola ennyumba yabwe. There is constantly arising from these decaying substances an effluvia that is poisoning the air. Nti buli kaseera ebintu bino ebivunda mubaamu omuko oguvaamu nga gwa butwa nga gwonoona empewo gye tussa. By inhaling impure air, jukira waliwo ekitundu kye tuyita impure air kye tugenda okuba nga tutuuseeko mukama aba tusaasidde. The blood is poisoned. Nti omusaayi gukomenkereza nga gukoze gutya guyingiddemu obutwa. The lungs become affected. N'amawugwe upper respiratory tract infections amawugwe nago gakola ki gafuna obuzibu and the whole system is nti omubiri gwonna ne gukola gutya ne gulwala. Disease of almost every description will be caused by inhaling the atmosphere affected by these decaying substances. Nti endwadde kyenkana ya buli nnyinnyonnyola yonna ejja kutuleetebwako okuyita mu kusa empewo erimu bino ebintu ebivunda. Wala neewunya abantu ababeerawo ku lufula bamanyiira kiringa tewali buzibu naye wali oyeseewo n'owulira kanetiwaaka kabeeraawo kanetiwaaka kaka naye abatuuze bako bakamanyiira kale that is that. Families have been afflicted with fevers, some have died, and the remaining portion of the family circle have almost murmured against their maker because of their distressing bereavements, when the sole cause of all their sickness and death has been the result of their own carelessness. Impurities about their own premises have brought upon them contagious disease and the sad afflictions which they charge upon God. Tugamba mukama lwaki nze gwowaga lwadde naye nga fa beetika health message tugenda kubulira abantu obubaka obw'obulamu nga gwe mukono gwa ddyo ogwa good news oba ogwa enjiri ogwa gospel. Mulaba bwe twerimba abooluganda. Every family that prizes health should cleanse their houses and their premises of all decaying substance. N'ebirala ndowooza tulibyongerako bwe tuba tufuna obudde nti buli maka agatwala ekintu kino ng'ekyomuwendo eky'obulamu galina kulongoosa okuyonja ennyumba zaago n'okwetooloola ne gaziggyako ebintu ebivunda. Obudde bukyaliyo tujja kwongerezaako mukama bw'aba asiimye next Sabbath nsaba atombe ku olw'okusaba.